Okay, so let me start. Good morning, students. Is my screen is visible and audible? Yes, sir. Okay, right, fine. Okay. So, good morning, students. So, welcome to the module 16 in the IC engine subject, the unit of petrol engine, the unit of the petrol engine. So, today we are going to see about the battery ignition system and the magneto ignition system, right? So, last class we discussed what is ignition system and what are the requirements are there in the ignition system, right? So just we recall that one and we can furtherly move for the battery ignition system and the magneto ignition system, right? So just what is ignition, right? So we have to initiate a spark, right? We have to initiate a spark, right? Sorry, we have to start the combustion. We have to start a combustion, right? So how we can start the combustion means we have to initiate some spark in the spark plug, right? So where we can get the spark means in the spark plug we have two electrodes. We have two electrodes, right? So in this two electrode we have some energy gap, the gap between the two electrodes, right? So between the gap the spark will be producing. Between the gap, right? Between the gap the spark will be producing in the spark plug, right? So that process is called the ignition process. That process is called the ignition process, right? So when we have to supply, when we have to give the ignition means before the end of the compression stroke, before the end of the compression stroke, right? We have to start the ignition process. Then the air fuel mixture gets burning. That the air fuel mixture gets burning, right? So the ignition process, the ignition process is a must energy, right? Ignition process is a must energy for starting and sustaining the burning of the air fuel mixture, burning of the air fuel mixture, right? So it is the prerequisite one. It is the prerequisite one for the combustion process, right? It is a prerequisite one for the combustion process, right? So this term you have to remember for the ignition and what are the energy terms will be required, right? Energy requirements for the ignition process, right? So for the burning of the normal air fuel ratio, the burning of the normal air fuel ratio 12 is to 1 or 13 is to 1, we require the energy of the spark energy will be 10 millijoules, right? We require a 10 millijoule energy, right? So in most of automotive engines, we require a 40 millijoules. We require a 40 millijoules at the timing period of the 0.5 milliseconds. 0.5 milliseconds, we require a 40 millijoule energy. 40 millijoule energy at the time of 0.5 milliseconds to burn the air fuel mixture, right? Then we have seen what are the components, right? We have seen what are the components are there in the ignition system, not only a battery ignition system, in the general ignition system what are the terms will be there, right? So whatever may be, either it is in battery ignition system or a magneto ignition system. See here the battery and ignition coil, these only a changing part, right? This only a changing part for the battery ignition system and the magneto ignition system, right? This is a different part, right? So remaining the upper parts, right? So these parts are a common, these parts are a common one, right? So last class we discussed what are the components are there, then what is the function of that component, right? So I thought last class you didn't understand the functions clearly, right? So in this class also I can explain what are the components of then what is its functions, right? By some animated images, by animated images are there, so you can easily understand the components as well as their functions, right? So generally first component will be the battery. See here how the connections are there, right? So the battery will be connected
to the switch, connected to the ignition switch, and the ignition switch will be connected through the induction coil, right? So between these two, we have a resistor. Between the ignition switch and the induction coil, we have a resistor, right? So what is the function of resistor? That I can explain in next slides, right? See the induction coil. After that, we have the induction coil will be connected through the circuit breaker, and some another induction coil output. That is, here we have two type of winding. One is the primary winding and one secondary winding, right? So the primary winding is the outer winding. Primary winding is a outer winding, right? So its turn will be around 200 to 400. 200 to 400 turns will be there. For a secondary winding, we have a much more winding. That is, it's around 20,000. It's around 20,000 turns of winding will be there, right? So that secondary winding is connected to the distributor. Is connected to the distributor, right? You can see. So what are the components are there? So these are the major components, right? These are the major components in the battery ignition system, right? So first one is the battery, ignition coil, and the distributor, and the circuit breaker, and the condenser. It's a very important one, condenser, right? So these five are the major components in the battery ignition system, right? So the first one is battery. We always know what is battery. It's a electrical storage device, right? Battery is a electrical storage device. So whenever the electrical energy is required, we can get the electrical energy from the battery, right? From the battery. So the battery will storage the electrical energy in the form of the chemical energy. The battery will storage the electrical energy in the form of the chemical energy. So whenever we require the electrical energy, so the chemical energy is converted into electrical energy, right? So that term is called a battery, right? That term is called battery, right? So here you can see we have a two terminals, right? We have two terminals. See, so this one is terminal and this one a terminal, right? So the battery is always having the two terminals. One is the negative terminal and one more is the positive terminal. Right? So the negative terminal will be connected to the ground, right? The negative terminal is connected to the ground, and the positive terminal is connected to the circuit. The positive terminal is connected to the circuit, right? So it is the battery, right? So you know what is the battery and what is the function of the battery, okay, right? So generally we have two types of batteries, right? One is the 6-volt battery and one more is the 12-volt battery for the ignition system, right? So obviously we know, right? So what is the difference between the 6-volt and the 12-volt battery, right? So which one is having the more capacity, right? So obviously the 12-volt battery will be having the more capacity, so it's having the more advantages, right? So in most of the automobile engines we are using the 12-volt battery, right? 12-volt battery we are using for the ignition system, right? So in some small cases, small engines, right, in the single spark engines, it may use a 6-volt battery, right? So but the most of automobiles we are using the 12-volt battery. That you have to remember, right? 12-volt battery we are using. 12-volt battery we are using. Then the battery's connection is connected through the switch. Connected through a switch, right? See this diagram, you can see. Right. You can see. Is it visible? Either the supply is visible to you, the animation. Anyone? Yes, sir. Yes. Okay, right, fine. See, here it is the battery, right? Here it is the battery. The batteries, the negative terminal is connected to the ground. The negative terminal is connected to the ground, and the positive terminal is connected to the switch, right? It is the ignition switch. It is the ignition switch. That is the key, right?
So when the key turns, right, what will happen? The connection will be occurring. So the positive terminal connection is connected, and it is connected to the induction coil. It is induction coil, right? It is the induction coil, right? So in this coil we have uh, three terms, right? So here one connection is there, and here one connection is there, and here one connection is there. Is it visible, right? So we have three connections, right? See, here one connection, and here one connection, and here one connection, right? So what these connection, where it will be connected, that we can see. See here, from the ignition coil, right? So one end is connected to the ignition switch. One end is connected to the ignition switch, and the second end will be connected to the circuit breaker. It is the circuit breaker. It is the circuit breaker, right? And the red color, here the red color will be the high tension cable. The high tension cable will be connected to the distributor. The high tension cable will be connected to the distributor, right? So you can see the connections here, right? You can see the connections here, and in this circuit breaker, here we have a condenser. Here we have a condenser. Is it clear in this diagram? So where the connection will be there, right? So from the battery, the ignition switch is there. From the ignition switch, it is connected to the coil, right? Induction coil. Then the coil, so other end will be connected to the circuit breaker, and the high tension cable will be connected to the distributor, right? So these are the parts, right? These are all the parts. Then you can see here, right? Then you can see here. So the battery's connection will be through the ignition switch, and it is connected to the ignition coil. Ignition coil, right? So from the ignition coil, one end is supplied to the circuit breaker, and second end, the high tension will be connected to the distributor, right? So here we have a resistor, right? So why we are using the resistor means, so if the ignition switch is on, if the ignition switch is on, so the power supply, the current supply will go to the ignition coil, right? The power supply is going to the ignition coil. Once the power is going to the ignition coil, so the temperature of the ignition coil will increases. The temperature of the ignition coil will increases, right? So if the current is going more, so the ignition coil temperature is getting high, right? So to avoid the temperature increase, we have to flow a regulated power supply. We have to flow a regulated power supply. For that we are using the resistor. For that we are using the ballast resistor, right? Then the induction coil, here we have two types of the winding. Here we having two types of winding. One is the primary winding, and one more is the secondary winding, right? See, it is the induction coil, right? It is the induction coil, right? So one end from the battery to the switch is connected here, right? That is, here it is the switch, and the second end will be connected to the circuit breaker. Second end will be connected to the circuit breaker. So here we have a two winding, the primary winding and the secondary winding, right? So the primary winding always have a less number of turns, right? So it is the outer periphery, right? It is the outer term, right? So here the number of turns will be 200 to 400. You may remember this one. So here the primary winding will have the number of turns, number of coil is 200 to 400, but in the secondary coil it's around 20,000. You may remember this one, right? It may around 20,000, right? So the primary winding is the outer one, and the secondary winding is the inner one, and in between the inner soft iron core will be there, right? So the high tension cable is connected to the soft iron core, right? It will be connected to the soft iron
core, right? So it is the ignition coil setup. It is the ignition coil setup, right? Is it clear? It is the ignition coil setup. The ignition coil will produce the high amount of energy, right? The high voltage of energy, right? So how it can produce the high voltage energy, that I can explain. Then the contact breaker, right? It is the contact breaker. See, it is the contact breaker, right? So contact breaker will have the two plates. Contact breaker will have the two plates. You can see here, see the movable, right? It is the one plate, and here it is one plate. You can see it is one plate, and here it is one plate, right? So in the animations, you can see it will be a contact one, right? See here also there are two types of plates, right? Is it visible, right? So here one plate is there, and here one plate is there, right? There are two types of plate, right? So one plate is connected, right? One plate is connected from the output of the induction coil, right? One plate is connected from the output of the induction coil, that you have to remember. And the other plate is connected to the pivot, right? This setup is called the pivot. This setup is called pivot. The pivot, it will be connected to a spring, right? It will be connected to a spring, right? So the movement, you can see the movement, see in this diagram. Sorry. You can see the movement, right? So once the spring is movement, so what will happen, the contact will be engages and engages and the disengages, right? So here it is the original part image, right? It is the original part image of the contact breaker, right? So here you have see the one more part, right? Here you can see the one more part, right? So this part is called the condenser. This part is called the condenser, right? So that condenser also connects from the main power supply, right? So the condenser also connected from the main power supply. Is it clear? Is it visible? Right? See? Okay. Right. Then here we have a cam lobe, right? Here we have a cam lobe, right? So by rotating this cam lobe, what will happen? See, by rotating the cam lobe, the contact switch will be engages and the disengages, right? By using this, the cam lobe rotation, by using the cam lobe rotation. Is it clear? Right? So now you can see what is the contact breaker, what is its function. Right. So here we have two plates, right? In the contact breaker, we have the two metal plates, right? So this one is the metal plate and this one is the metal plate, right? So this metal plate is connected from the primary coil. It's connected from the induction coil, then the second metal plate will be connected to this arm. This arm is called pivot arm. This arm is called the pivot arm, right? So this arm is connected to the ground. This arm is connected to the ground, right? So once the power supply, once you can see here, right? You can see here. So from the battery, ignition switch and the ignition coil, it is connected to the circuit breaker, right? Here it is connected to the circuit breaker, right? Once the current is flowing, so from the battery to the switch and the ignition coil, and it is connected to the contact breaker, and the contact breakers, so the other end, right? One the metal plate is connected to the ignition coil and the other end will be connected to the ground. Another one is connected to the ground, right? See, the another end is connected to the ground, right? So from the
induction coil. From the induction coil, we have one more connection that is called the conductor connection. Connection, right? Condenser or a capacitor. Condenser or a capacitor, right? So once when the spark will be produced, where the spark will be produced? Anyone? Anyone? When the spark will be produced and where the spark will be produced? Anyone? இப்ப யாராவது ஒருத்தர் ஆன்சர் பண்ணுங்க. When the spark will be produced? Sir, on the induction wise, அந்த உள்ள இருக்க லூப் பண்ணும்போது சார். ஓகே ரைட், ஒண்ணு கிடையாது. இப்போ ஒரு ஸ்பார்க் பிளக் இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரோடுக்கு நடுவுல தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? ஸ்பார்க் எப்பயுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ எனர்ஜி கேப், ரைட்டா? எங்க நம்மளுக்கு எனர்ஜி கேப் இருக்கோ அங்கதான் நம்மளுக்கு ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், ரைட்டா? ஸோ இப்போ இந்த கான்டாக்ட் பிரேக்கர்ல வந்து எனக்கு டிஸ்என்கேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா எனக்கு என்ன தெரியும்? ஒரு எனர்ஜி கேப் இருக்கும். ஸோ அப்ப அந்த கேப்ல நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகம், கரெக்டா? ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆன சார்ஜஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகம், ரைட்? ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணிப்பாங்க? ஸோ ஐ கனெக்டட் ஹியர் the condenser or a capacitor, right? So once the contact breaker disengages, so the current flow will be flowing here. The condenser la current flow எனக்கு பாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிரும், ரைட்டா? So condenser or a capacitor will storage the current. ஓகேவா? இது கிளியரா உங்களுக்கு? ரைட். So once the contact breaker switch will be disengages, what will happen means the magnetic field produced in the induction coil will collapse, ரைட்டா? சோ இண்டக்ஷன் காயில்ல இருந்து வரக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ன்றது கொலாப்ஸ் ஆயிடும், ரைட்டா? சோ அப்படி கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அங்க நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஹை வோல்டேஜ். அதாவது the secondary டர்னிங்க்கு எப்படி சொல்றது, ஒரு நிமிஷம், ரைட்? சோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா the blue color, the orange color indicate ஆகுதா? The orange color will be the primary turning. The orange color will be the primary turning. So the number of turn is less. So the induction coil produce the less amount of voltage. The induction coil will produce the less amount of voltage, right? So that voltage is passing through the contact breaker and the condenser, right? So it will store the voltages. Right? So once the contact breaker disengages, so what will happen? The magnetic field which is produced in the induction coil will collapse, right? So at that time what will happen means, so from the condenser to the coil, the back EMF will be produces, the back flow will be produces, right? So that back flow will engages the secondary coil. In the secondary coil we have a large number of turns, right? So large number of turns in the secondary coil. So what will happen there? The voltage produced is very, very high, right? So while comparing to the primary voltage, the secondary voltage is very high voltage will be produced, right? So that high voltage is passing through the distributor. And the distributor also connected with a rotor, right? So this distributor is connected to the rotor. So what will happen? See here, now the fourth spark plug is working, and now the second spark plug is working, and the first and the three, right? So the rotor will connect the armature connection, right? So the rotor, right, distributor high voltage is connected to the rotor, right? So when the rotor is connected to the this term, right? So this term is called the harness. Harness, right? HARNESS, harness அப்படி சொல்லுவோம், right? So this harness, that is the spark plug harness will connect the voltage to the spark plug. This harness is connected to the voltage to the harness, right? So இப்போ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா என்னன்னு? இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்க, ரொம்ப சிம்பிளா தெரியும், கரெக்ட்டா? So from the battery
the red color, that is the maroon color, will be a primary winding. The primary winding, right, is connected to the circuit breaker. Once it will be disengages, what will happen? The backflow creates. The backflow creates from the condenser to the secondary coil. The blue color இருக்கிறது வந்து secondary coil, right? So that blue color will backflow will create. So the large amount, the large voltage will be produces in the ignition coil, right? So that ignition coil is connected to the distributor rotor, right? The distributor rotorல connect ஆயிருக்கும், right? So when the rotor connects with the particular spark plug, so the spark will be produces. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சாப்பா? இது அதாவது நேத்து கிளாஸோட இன்னைக்கு கிளாஸ் கொஞ்சம் இது ஈஸியா உங்களுக்கு புரியறதுக்கு மாதிரி தான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகேவா? ஸோ இப்போ பேட்டரி இக்னிஷன் காயில்னா இப்படிதான் ஒர்க் ஆகும், ரைட்டா? ஸோ பேட்டரியில இருந்து இண்டக்ஷன் காயிலுக்கு ஒரு சப்ளை இருக்கும், ரைட்டா? அந்த இண்டக்ஷன் காயில இருந்து ஒரு சர்க்கியூட் பிரேக்கர், ரைட்டா? ஸோ சர்க்கியூட் பிரேக்கர் நம்மளுக்கு வந்து கான்டாக்ட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா கரண்ட் அப்படியே கிரவுண்டுக்கு போயிடும், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, ரைட்டா? இன்கேஸ் எனக்கு வந்து அந்த கான்டாக்ட் பிரேக்கர்ல டிஸ்என்கேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஸோ அந்த கரண்ட் வந்து அங்க இப்போ டிஸ்என்கேஜ் ஆகும்போது கண்டிப்பா நமக்கு என்ன தெரியும்? ஒரு சின்ன ஒரு கேப் இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் பிளேட்டுக்கும் செகண்ட் மெட்டல் பிளேட்டுக்கும் ஒரு கான்டாக்ட் அந்த கேப் இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ அந்த கேப்ல எனக்கு வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆக கூடாதுன்றதுக்காக என்ன பண்ணிருக்கோம்? அந்த கான்டாக்ட் பிரேக்கர்ல இருந்து வரக்கூடியது ஒரு கண்டென்சர் அப்படின்ற ஒரு பார்ட்ல வந்து நான் கரண்ட் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன், கரெக்டா? ரைட். ஸோ அந்த கரண்ட்டை ஸ்டோர் பண்றது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த கரண்ட் வந்து பேக் ஃப்ளோ ஆகும். எப்போ நம்மளுக்கு பேக் ஃப்ளோ ஆகும்னா, ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து அந்த டிஸ்என்கேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்? அந்த பேக் ஃப்ளோன்றது கிரியேட் ஆயிடும், கரெக்டா? பேக் ஃப்ளோன்றது கிரியேட் ஆயிடும். ஸோ பேக் ஃப்ளோ கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பேக் ஃப்ளோ வந்து இந்த செகண்டரி காயில், ரைட், அந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கக்கூடிய செகண்டரி காயில ஆக்டிவேட் பண்ணி விடும். ஸோ அங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அதிகமா இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ அந்த ஹை வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது டேரக்டா எங்க கொண்டு போய் கொடுத்துருப்பேன் நான்? இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ரோட்டாருக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பேன், ரைட்டா? ஸோ இந்த ரோட்டார் ரொட்டேட் ஆகும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரோட்டார் கான்டாக்ட் ஆகும் எங்க? இந்த ஸ்பார்க் பிளக் இருக்கக்கூடிய ஒரு கனெக்ஷன். அந்த கனெக்ஷன் பேர் சொல்லணும் ஹார்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த கனெக்ஷன் பேர் வந்து ஹார்னஸ், ரைட்டா? ஸோ அப்போ அந்த ஹார்னஸோட கனெக்ட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஸ்பார்க் பிளக்கு இந்த ஹை வோல்டேஜ் போகும், ரைட்டா? ஸோ அப்போ அந்த ஹை வோல்டேஜ் போகும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பார்க் பிளக் பார்த்தா இப்படிதான் இருக்கும். ஸ்பார்க் பிளக் பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ த ஹை டென்ஷன் வயர் நம்மளுக்கு இந்த இங்க இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணிருப்போம்? இது ஒரு எலக்ட்ரோட், இது ஒரு எலக்ட்ரோட், ரைட்? சி, இது ஒரு எண்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரோட் அண்ட் இது ஒரு எண்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரோட், ரைட்டா? ஸோ நடுவில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? சம் எனர்ஜி கேப் இங்க இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ அந்த எனர்ஜி கேப்ல எனக்கு என்ன ஆகும்? த ஹை கரண்ட் வில் ப்ரொடியூஸ், ரைட்டா? ஹை ஸ்பார்க் வில் பி ப்ரொடியூஸ், ரைட்டா? இதான் சொல்லிப்போம் எனர்ஜி கேப்னு சொல்லுவோம். இதுதான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லிப்போம்? எனர்ஜி கேப், ரைட்டா? ஸோ இப்போ இந்த எங்கெல்லாம் எனர்ஜி கேப் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ அங்க நடுவில் நின்றுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், ரைட்டா? ஸோ இந்த கான்டாக்ட் பிரேக்கர்லயும் சேம் அதே கண்டிஷன் தான். இந்த கான்டாக்ட் பிரேக்கர்லயும் சேம் அதே கண்டிஷன்லாம். இப்போ இன்கேஸ் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து கான்டாக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு கேப் எவ்வளவு இருக்கு? 0.02 தான் இருக்கு கேப். வந்து நம்மளுக்கு என்ன கான்டாக்ட் பிரேக்கர்ல ஒரு மைனூட் கேப், ரைட்டா? ஸோ ஒன்ஸ் அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மைனூட் கேப்ல நம்மளுக்கு ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகம், ரைட்டா? ஸோ அதனால என்ன பண்ணிருப்பாங்க? ஸோ அந்த கரண்ட் ஃப்ளோவை பைபாஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிருப்பாங்க? ஒரு கண்டென்சருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க, கரெக்டா? ஸோ அப்ப கண்டென்சரோட ஒர்க் என்னது? இந்த ஸ்பார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடாது. எங்க? இந்த கான்டாக்ட் பிரேக்கர்ல ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகாம எனர்ஜியை ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்குது, ரைட்டா? அந்த ஸ்டோர் பண்ண எனர்ஜியை மறுபடியும் பேக் இஎம்எஃப் இந்த இண்டக்ஷன் காயிலுக்கு சப்ளை பண்ணுது, கரெக்டா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அந்த இது ஒர்க்கிங் புரியுது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு? ஸோ இப்போ ஒர்க்கிங் பாருங்க. ஸோ இப்போ கிளியரா பாருங்க அந்த ஒர்க்கிங், ரைட்டா? ஸோ அது பேட்டரியில இருந்து இக்னிஷன் காயில் இருக்கு, இக்னிஷன் காயில இருந்து ஒரு இண்டக்ஷன் காயிலுக்கு போயிருக்கு. இந்த இண்டக்ஷன் காயில பிரைமரி ஞாபகம், பிரைமரி வைண்டிங் இஸ் கனெக்டட் டு த சர்க்யூட் பிரேக்கர். பிரைமரி வைண்டிங் இஸ் கனெக்டட் டு த சர்க்யூட் பிரேக்கர். ஸோ அந்த சர்க்யூட் பிரேக்கர்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு கான்டாக்ட் பாயிண்ட் இருக்கு. இங்க ஒரு கான்டாக்ட் பாயிண்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு கான்டாக்ட் பாயிண்ட் இருக்கு. இது ரெண்டுமே நமக்கு இப்பதான் ஒரு எனர்ஜி கேப் தான். இங்கேயும் வந்து ஒரு எனர்ஜி கேப். இன்கேஸ் நமக்கு வந்து இந்த எனர்ஜி கேப்ல ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா இந்த ஹோல் டைமா நமக்கு வந்து பர்ன் ஆயிடும், ரைட்டா? அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க? இங்க போகக்கூடிய பிரைமரி காயில் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஒரு கண்டென்சர் அப்படின்ற ஒரு எலமெண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க. புரிஞ்சுதா இது என்னன்னு? கரெக்டா? ஸோ பிரைமரி வைண்டிங் இன்கேஸ் நம்மளுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இது கான்டாக்ட் டிஸ்என்கேஜ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்க கண்டென்சர்ல ஸ்டோர் ஆன எனர்ஜி பேக் ஃப்ளோ ஆகி எங்க வரும்? நமக்கு மறுபடியும் இந்த காயிலுக்கு வரும். ஸோ அப்போ இந்த காயிலுக்கு வரும்போது இந்த செகண்டரி காயில் வந்து
நம்மளுக்கு எனர்ஜியஸ் ஆகும். செகண்டரி காயில் வந்து எனர்ஜியஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ செகண்டரி காயில ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி எங்க போகும்? டைரக்டா ஒரு ரோட்டார், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரோட்டார் போகும். ஸோ இந்த ரோட்டார் ரொட்டேட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு எங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து கான்டாக்ட் பாயிண்ட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பார்க் பிளக் கொடுத்துருப்போம். இதான் என்ன சொல்லிப்போம்? ஹார்னஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லியிருப்போம். இது பேர் வந்து என்னது? ஹார்னஸ் பாயிண்ட், ரைட்டா? ஸோ அப்போ இந்த ரோட்டார் வந்து இந்த இடத்துல இப்போ கான்டாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா இப்போ தேர்ட் ஸ்பார்க் பிளக் எனக்கு ஒர்க் ஆகும், ரைட்டா? இல்ல ஃபோர்த் இங்க கான்டாக்ட் ஆகுதுன்னா ஃபோர்த் ஸ்பார்க் பிளக் ஒர்க் ஆகும், ரைட்டா? ஸோ இதுல கொடுக்கக்கூடிய கனெக்ஷன்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஃபயரிங் ஆர்டர். இதுல கொடுக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் எதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க? ஃபயரிங் ஆர்டரை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க, ரைட்டா? ஸோ இதுதான் நமக்கு என்னது? பேட்டரி இக்னிஷன் காயிலோட ஒர்க்கிங். புரிஞ்சுதா அப்ப இந்த கிளாஸ்? பேட்டரி இக்னிஷன் காயில்னா என்ன, எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது யாருக்கா டவுட் இருக்கா? அப்ப இந்த பேட்டரி இக்னிஷன் காயில் யாருக்கா டவுட் இருக்கா? ரைட்டா? ஸோ அப்ப அந்த காம்பனன்ட்ஸ்லாம் ஒன்னொன்னு இப்போ புரியுதா? எதுக்காக இந்த இக்னிஷன் காயில்னா எப்படி இருக்கு, சர்க்யூட் பிரேக்கர்னா எப்படி இருக்கும், இல்ல கான்டாக்ட் பிரேக்கர்னா எப்படி இருக்கும்? புரிஞ்சுதா அப்ப இது என்னன்னு? கண்டென்சர்னா என்ன, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்படின்னா என்ன, கரெக்டா? சரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் மேக்னெட்டோ இக்னிஷன் காயில். மேக்னெட்டோ இக்னிஷன் காயில் இதுலயும் சேம் அதே கண்டிஷன்ஸ் தான். பட் இங்க நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துக்க மாட்டாங்க? the instead of the ignition coil we are replacing the magneto unit. We are replacing the magneto unit. So the remaining and all the same. See here the distributor is there, right? The distributor is connected to the coil. The distributor energy, that is the secondary coil, right? So the high tension cable, the high tension cable will be connected from the distributor, sorry, from the coil, right? From the coil, right? Then the primary will be connected to the circuit breaker, right? A circuit breaker and the condenser, right? So and these parts and all the same, right? These parts and all the same, only the difference is the coil, right? Only the difference is the coil, right? So when the magneto unit, right? When the magneto unit, right? So one end is connected to the ground, right? It is a small generator, right? A magneto unit is a small generator, right? So when the magnet rotates, when the magnet unit rotates, or a magnet is stable and the coil unit is rotate, right? So ரெண்டுல ஏதாச்சும் ஒண்ணா rotate ஆகும், right? Either the magnet is stationary, the coil will be rotates, or the coil will be stable, the magnet will be rotates, right? So while the rotation, what will happen? The EMF will be produced in the coil. The EMF will be produced in the coil, right? So இதுதான் only a difference, right? So magneto ignition systemத்துக்கும் இதுக்கும் உள்ள difference இதுவளதான், right? So here we are not using the battery. Here we are not using the battery, right? So battery எதுக்காக கொடுத்திருப்போம் அப்படின்னா the initial turning வந்து அங்கதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கும், அதனால பேட்டரி கொடுத்திருப்போம். இங்க வந்து so the turning will be the manual, the turning will be the manual one, right? So what is the difference between the kick start and the electric start? So these two, the kick start and the electric start, ரெண்டுத்துக்குமே என்ன டிஃபரன்ஸ்? So some bikes வந்து நம்ம வந்து electric start கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. So battery ignition system, right? So some vehicles will not have the electric start, so there they can only start by the kicker, right? So what will happen when the kicker will kicks? So what will happen? The crank will be rotates. So either the crank rotation is connected to the magnetic rotation or the coil rotation, right? So ஒன்னு magnetic rotation கொடுத்திருப்பாங்க, அப்படி இல்ல என்ன சொல்லிருப்பாங்க, coil rotation கொடுத்திருப்பாங்க, right? So உனக்கு இன்னொரு டயகிராம் ஒன்னு காட்டிடுறேன். So you can see in this diagram, இந்த டயகிராம் தெரியுதாப்பா உங்களுக்கு? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? எஸ் சார், தெரியுது சார். ஓகே, ரைட். ஸோ இதுதான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, கிராங்க் ரொட்டேஷன், இதுதான் என்ன சொல்லிருப்பாங்க, கிராங்க் ரொட்டேஷன். இந்த கிராங்க் ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா இங்க வந்து ஒரு கேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த கேம் வந்து பாருங்க எங்க இருக்கு, ஒரு சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ல ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு. இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கிறது சர்க்கியூட் பிரேக்கர், ரைட்டா? ஸோ இந்த சர்க்கியூட் பிரேக்கர் எப்படி ஒர்க் ஆகும், ஒரு கேம் ரொட்டேஷன் வச்சு தான் இந்த சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஒர்க் ஆகும். மற்றபடி எல்லாமே சேம் பாருங்க. ஸோ பேட்டரி ஒரு கிரவுண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு இக்னிஷன் காயில், and the ignition coil is connected to the circuit breaker and the condenser, right? மற்ற செட்டப் எல்லாம் சேம்.
ரைட்டா. பட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா இதுல வந்து இப்போ இந்த இமேஜ் உங்களுக்கு கரெக்டா தெரிஞ்சிச்சா, கிளியரா தெரிஞ்சிச்சா? நான் இன்னொரு அனிமேஷன் ஒன்று போடுறேன், இது ஒர்க் ஆகக்கூடிய அனிமேஷன், பட் அது சரியா தெரியல, அதனால இதை போட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ரைட்டா. ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ரைட்டா. ஸோ ஐ ஹேவ் டு ரொட்டேட் த கிராங்க். ரைட்டா. ஸோ அந்த கிராங்க் வந்து நான் ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்போ அந்த கிராங்க் ரொட்டேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும், இந்த கிராங்க் நான் ரொட்டேட் பண்றேன் அப்படின்னா, ஸோ இந்த கேம், ரைட்டா, இந்த கேம்ன்றது எனக்கு ஒர்க் ஆகும். ரைட்டா. ஸோ இந்த கேம் வந்து எனக்கு என்ன ஆகும், இந்த சர்க்யூட் பிரேக்கரை ஒர்க் பண்ணி தரும். ரைட்டா. ரைட். ஸோ அப்போ இந்த சர்க்யூட் பிரேக்கர் ஒர்க் பண்ணி தரும்போது இந்த ரொட்டேஷன் அப்படின்றது மேனுவலா நான் கொடுத்துருப்பேன். கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா எனக்கு கிராங்க் ரொட்டேஷன் இருக்கும். ரைட்டா. கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த கிராங்க் ரொட்டேஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த கிராங்க் ரொட்டேஷனால நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த மேக்னெட்டோ காயில் அப்படின்றது எய்தர் இந்த காயில் ரொட்டேட் ஆகும், அப்படி இல்லைன்னா வந்து இந்த மேக்னெட்ன்றது ரொட்டேட் நான் கொடுத்துருப்பேன். ரைட். அப்போ ரொட்டேட் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பா எனக்கு என்ன ஆகும், அங்கே ஒரு பவர்ன்றது ஜென்ரேட் ஆகும். ரைட்டா. அந்த இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுனால நமக்கு வந்து ஒரு பவர் ஜென்ரேட் ஆகும். ரைட்டா. ஸோ மற்றபடி அந்த பவர் ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது சேம் இந்த காயில் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, இன்னொன்று வந்து இந்த சர்க்யூட் பிரேக்கரோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ரைட்டா. ஸோ இது புரிஞ்சுதா என்னன்னு? ஸோ மேக்னெட்டோ இக்னிஷன் காயில்னா என்ன, இந்த பேட்டரி இக்னிஷன் காயில் அப்படின்னா என்ன? ரைட்டா. ரெண்டுத்துக்குமே டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சா? ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னது, இங்க வந்து இண்டக்ஷன் காயில் அண்ட் பேட்டரி இருக்காது, இங்க வந்து இந்த மேக்னெட்டோ டேர்ம்ஸ் இருக்கும். புரிஞ்சா இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்ன்றது? ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்பார்க் பிளக் நெக்ஸ்ட் கிளாஸே பார்ப்போம். ரைட்டா. எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றது நெக்ஸ்ட் கிளாஸே உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்றேன். ரைட்டா. ஸோ இப்போதைக்கு இந்த இக்னிஷன் சிஸ்டம் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இல்லையா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுல? இல்ல சார், புரிஞ்சு. இல்ல இது கிளியர் இல்லையா உங்களுக்கு? இப்ப நீ பாரு, இதெல்லாம் படிக்கணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது, ஜஸ்ட் இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தாலே போதும், யூ கேன் ரைட். கரெக்டா? ஆமா சார். ஓகே, ரைட், ஃபைன். டுடே ஒரு நிமிஷம். டுடே we have a pet class. கரெக்டா? டுடே we have a pet class. So these students, so பாலகார்த்தி, புவனேஸ்வர், ஹரிகிருஷ்ணன், ஜோயல், காமராஜ், முகேஷ், தில்லி பாலாஜி, கணேஷ் குமார், நிரேசன், சர்வேஸ்வரன், தாமரை செல்வன், பிரசன்னா வெங்கடேஷ். ரைட்டா. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருக்கு. டைமிங் என்னப்பா உங்களுக்கு இன்னைக்கு? டைமிங் என்ன இன்னைக்கு? 12:30 to 1:15. 12:30 to 1:15. ஸோ கரெக்டா அந்த டைமுக்கு வந்துடணும். ரைட்டா. ஸோ இந்த ஐசி இன்ஜின் கிளாஸ் லிங்க்லயே வந்துருங்க. கரெக்டா. அந்த 12 மெம்பர்ஸ் கரெக்டா அந்த டைமுக்கு வந்துருங்க. நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா டிஸ்கஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றதுன்னு பாத்துக்கலாம். சரியா? சரி. பிரசன்ன வெங்கடேஷ் இருக்கீங்களா? பிரசன்ன வெங்கடேஷ்